Оце так у мене в голові воно все. Да? Я забула. Англійська, українська. Я так записую, що я забула, тільки що репетирувала. Давай. Всім привіт! Ви на каналі Англійська, українською, будь ласка, і це урок програми передачі «Як вам буде завгодно. Англійська на слух з чайником». Я читаю всі коментарі, і от в мене виплив отакий от коментар тут або тут, я не знаю, де я фотографію цю зроблю. Чи можна зробити відео з Гремом Нортоном? Я така думаю, а чого і ні? Мені сподобалось інтерв'ю, яке вийшло з ПЕДРО ПАСКАЛем. Це серіалу The Last of Us. The Last of Us, Pedro. The Last of Us! І, до речі, він говорить дуже чітко, дуже Українською. класно. І всі мемчики, які зараз гуляють по інтернету, по тіктоку, по інстаграму з цим Педро Паскалем, саме з цього серіалу. Коротше, погнали. I mean, I've seen all your episodes. Right. But I don't think I've ever read such good reviews for a television show. I mean, they're rapturous. Were you familiar with the game? I didn't know about the game before I got the job. Треба цей, не так довго, бо я так довго не вшарю. Реально. Да. I mean, I've seen all your episodes. Right. I mean, I have seen all your episodes. I've seen all your episodes. Так. Блін, ну вже ти бачиш, який, да? Да, да. Спершу, коротше, Да, подивіться I've seen, перший. I have seen. Да, подивіться перший випуск, отут то хай буде. Да, і там прямо отак от взрив, а тут сразу I've І seen, це бо- реально от наслухованість, це дуже важливо. Давай. Вона Що це означає? Що ти мені далі? Блін, я вже просто Забули настільки, формат. що це настільки просто, що я навіть не думаю перекладати. Останній раз ми знімали перед моїми родами, я вже народила дитинка, можна мене привітати. І вже з малим знімаємо цю передачу, і трошечки в нас реально голова гуде, і ми трошки забули формат, який самі продумали. Тож, коротше, відновилось. Коротше, I have seen all your episodes. Я бачив всі твої епізоди. Ну, да. Ну, коротше, все з тобою, що знімали, я бачив. I've seen all your episodes. Це контекст про серіал чи ні? Ну, далі побачимо. Ну, я маю на увазі, я бачив всі твої епізоди серії. Да. Ну, серії, да. Ну да, епізод. серія. Епізоди це серії, да. От, окей. But I don't think I've ever read such good reviews for a television show. I mean, they're... Так, ще раз. But I don't think I've ever read such good reviews for a television show. I mean, they're... I don't even read some interviews. But I don't think I've ever read such good reviews for a television show. I mean, they're... I don't need even read some. Ну, тут even need, да, Even чується, need вроде. але think. Мені здається, що I don't think, ну, логічно це завжди, як тут говориться в таких реченнях, то I don't think I've ever read such good reviews. Ось послухай. Це просто, я не знаю, коли я I це don't think зрозумію. I've ever read such good reviews. I don't think I've ever read such good reviews for a television show. I mean, they're... I don't think I ever read. I don't think. Воно так з'їде. Ще й відвертається в цей момент. По губам ліпсінг не вийде. I don't think I've ever read such good reviews. I don't think. Да? Думаєш, Тому що так же? don't, і там з'їдається don't, і він переходить з ти на think, і I don't think. і де тянеться досі. Тому воно відчувається як think, ding, think, 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 ding, think, ding. Окей. I don't think I ever read such good reviews. I don't think I have Ever read. це відноситься теж до perfect. I have ever read, третя форма. Read. Я знаю, да. Reviews. Ну, типа, відгуки, да? I don't think I have ever read such Що коли-небудь. good reviews Що коли-небудь. about television. І about such television show, да? Such television show. Що я не думаю, що я колись взагалі читав такі хороші відгуки відгуки про телевізійне шоу. Телевізійне шоу, Were you familiar with the game? Were you
for familiar. Да, familiar. Familiar. Familiar with the game? With the game. With the game? Мгм. Are you familiar with the game? Нічого are. Тільки що скажеш. Were. Мгм. Were you familiar with the game? Мгм. Фамільярний, типа? Ні, familiar – це знайомий. Був чи був, were, типа, був. Чи був ти Чи знайомий був з ти грою? знайомий з грою чиєю? Просто з З грою? грою. Окей. От. I didn't know about the game before I got the job. And then I didn't know about the game before I got the job. Нормальна людина, Да, він дуже вибачте, я класно ще не говорить. Я його легко заматюкався. розумію, от реально. Клас! Вообще, він Просто! А чого? Тому що він чилієць. Може, тому ну, що його, це можливо. його нерідна мова, як і наша любима Саліма Хайек. Тому і вони... Саліма Хайек. Саліма Хайек. Я не був знайомий з грою до того, як отримав роботу. Це що по грі було, да? Прикинь, я теж дізналася з цього Вау. інтерв'ю, що це, як виявилось, було зроблено цей А серіал я щось чув. по грі. And then I got the job and I found out very quickly about the game. It's a very famous video game. Yeah, I've heard. That Тут такий трохи гумор від Да. елітніх людей. Ну, він смішний, я посміялась з цього. And then I got the job and I found out very quickly about the game. It's a very famous video game. Yeah, I've heard. That Before I got the job. Got, це понятно, в минулому. Get got. Get Друга got. форма дієслова. Get got gotten. Да, я типу, отримав роботу, got the job. І забув. Got the job. And then I Окей, got ще the раз. job and I found out very quickly about the game. It's a very famous video game. Yeah, I've heard. That And there, And then I got the job. and then I got the job. Я забув далі. and I found out very quickly about the game. And I found out very quickly about the game. Found out? Таке? Дізнався. Ну, я зрозумів, це Да. такий, типу, як Да. вислів, да? Фразеологізм, типу, чи Да, що? да. Find out. Ну, find це чи знайти ж. і А find found out це- out, да, це дізнався, розузнав. Found out. or Find, found. Find out. Found. Та ні, я маю, він каже Found out. бо Found дізнався, out. да? Коли я отримав роботу, і я одразу швидко дізнався про цю гру. Почав дізнаватись про цю гру. Дізнався. Дізнався, да, про цю гру. It's a very famous video game. Yeah, I've heard. It's a very famous video game. Це дуже відома відеогра. Популярно. І ця жінка каже, да, я знаю, ну, типу, Да. що вона така, Вона каже, I've heard, I Типа, heard. Да, я чула. да, типу. Вони тут, бачиш, self-perfect зараз використовують. Я про це не думаю, якщо чесно. Ну, це класно. Дякую, що ти кажеш. От зараз я бачу, і вони прямо це про результат. Поняв? Да. Слухай. Have, то що завжди, да, використовується. Да. I have heard, I've heard. Да? Game. Yeah, I've heard. That Да, вона пожартувала прикольно, бо він їй, типу, I've heard розказує. that, я It's почула. a famous Yeah. video game. You haven't played The Last of Us? You have played a Last of Us. You haven't played The Last of Us? Haven't played? А що haven't? Ти не грав? Да. Типа їй запитує, А. вона каже, да. А, Я типу, чула. саркастично. Да, і така, а він каже, ви що, не грали в The Last of Us, останні з нас? До речі, цей серіал The Last of Us кацапською переводять як «одні із нас». Чого воно так зробило? Тому що одні із нас, типа, тільки так не може бути останні з нас. Ну, а насправді це перекладається як останні з нас, the last of us. І це таке, я коли бачила це завжди, коли там гуглила цей серіал, завжди висвічується там кацапською десь. І я така, понятно, вони ж не можуть собі дозволити навіть таке. You haven't played The Last of Us? it needed to be explained to me. It needed to me explained to me. It needed to be explained to me. It needed to be explained to me. Пояснити, да, Просто типа? мені про це треба було пояснити. Мені просто було це пояснити. It needed to me Explain explained. пояснити, да. Explain, то що просто Пояснити мені. to me. Мені. It needed to me. It needed to be explained to me. Ага. Послухай. It needed to be explained to me. It needed to be explained to me. Ага.
І це що означає? It needed to be explained to me. Це треба було, щоб мені пояснити. Да. Це мені треба було пояснити. It needed to be. Це має бути. Це needed. Минулий час. Да, Це це необхідно було пояснити мені. Да. Окей. But when I got the job, I was very familiar with HBO. I was very familiar with Craig Mazin, who created Chernobyl. Yeah. Ну, він реально навіть коли швидко говорить, все зрозуміло. Прикольно. But when I got the job, I was very familiar with HBO. I was very familiar with Craig Mazin, who created Chernobyl. Yeah. When I got the job, I was very familiar with HBO. With HBO. With HBO. Ну, ти бачиш, він просто так, типу, він щось говорить і сам себе перебиваючи доповнює. Да. Це ж типу доповнення, що Ну, і коли я отримав гру, коли отримав роботу, я маю на увазі, що там він каже? I was familiar. Familiar? Я забув. With HBO. А чого familiar? Знайомий. Да, I was familiar. Знайомий з HBO. Ну, слухай. But when I got the job, I was very familiar with HBO. I was very familiar with Craig Mazin, who created Chernobyl. Yeah. Ага. Who created якась Chernobyl. назва. Чорнобиль. Чорнобиль. Yeah. Нормальний тип, поняв. Це, я так розумію, що відеогру Чорнобиль, який создав. HBO і Чорнобиль, тут, скоріш за все, якщо це була відеогра, і все це таке, проект це значить, відео. це... Це серіал. Да. Чорнобиль, пам'ятаєш? Є серіал, а я думаю, що Крейг Мейзен – це який создав відеогру. Я думаю, що знімав. American screenwriter, producer and director for film and television. Це Крейг Мейзен, це який создав Чорнобиль серіал. Серіал, да. And but I called my sister, who's got 2 teenage boys, and I was on speakers when she answered. She was dropping them off at school, and she's like, "What's going on?" And I said, "Well, there's this job offer and or opportunity." But I called my sister and But I called my sister. Я подзвонив моїй сестрі, але я подзвонив моїй сестрі. And but I called my sister, who's got 2 teenage boys, and I was on speakers when she answered. She was dropping them off at school. She's got. Who's got? Who's got? Two Бо я думаю, teenage he's boys. got, мені почулось, думаю, не підходить. But I called my sister, who's Who's got got two teenagers. teenage boys. Teenage boys. Ну, він скоротив, Ага. це teenagers, повне, а teenage це скоротив two teenage boys. I was on speakers when she answered. She was dropping them off at school, and she's like, "What's going on?" And I said, "Well, there's this job offer and or opportunity." I was on speaker. Я був на голосній, голосомовці. I was on speakers when she answered. She was dropping them off at school, and she's like, "What's going on?" Я I хотів, was щоб on вона... speakers when she answered. And when she answered... А далі там, ну, я не Ну, чув. я був на гучномовці, коли вона відповіла. Ага. I was on speakers when she answered. She was dropping them off at school, and she's like, "What's going on?" Drop. When she answered, she was dropping them off at school. She was dropping them off At at school. school. Yeah. Ну, коротше, я був на гучномовці, і коли вона відповідала, вона, коротше, збирала дітей до школи, да? And she's like, "What's going on?" And she said, what's going on? And she said, what's going on? Що відбулося? Що трапилось? Ну, що таке, да. Да. And I said, "Well, there's this job offer and or opportunity that it's based actually on a video game, and Oh, well, there is job offer or opportunity. Це, well, ну, типа, Я що сказав, ж, well, I said, and I said, well, there is a job offer or opportunity. opportunity – це можливість, да? Так, Ага. Це у мене є, типа, job offer, пропозиція по роботі, або можливість. and I said, "Well, there's this job offer and or opportunity It's that based? it's based actually on a video game." That it's based actually okay. on a video game. It's based actually on a video game. Це базується, ну, я так розумію, в контексті про фільм.
про серіал. Засновано на відеогрі, да. Де based базується або засновано, ну, взагалі, да, там based, ми можемо сказати, але засновано на відеогрі. Угу. There's this job offer and or opportunity that it's based actually on a video game, and Bruno and Pedro are my nephew's names, and they're like, "What is it?" And I was like, "It's called The Last of Us." Це реально ор. Ну, коротше, Бруно і Педро це мої... And Bruno і Pedro are my nephew's names. Це ці племянники, да, моїх племінників імена. Bruno and Pedro are my nephew's names, and they're like, "What is it?" And I was like, "It's called The Last of Us." You better get that job. Блін, це класно, так? Коротше, він каже, він почув же ж, типа, що це засновано на відеогрі, і він такий, what is it? Одразу, типу, кидає. І вони такі, типа, що? Що там? Яка іменно ігра? І він такий, The Last, і вони сразу, The Last of Us! Типу, останній з нас. You better get that job! You better get that job. Тобі краще взяти ту роботу, коротше, ще клас. Отримати ту роботу. Да. Отримати Класно. ту роботу. Це перша частина. Да. І це перша частина. І це перша частина. І повернемось з вами до вас трохи пізніше. Прев'юшка чайник. Зараз в мене рівень вже B1, У нас ідея виникла, чому саме цей блог, тому що я коли вчив англійську, починав я її рік, зараз вчу з нуля. От не вистачало живого взагалі слухання. Вони, на жаль, всі російською були, і ми от випустили таку українською, будь ласка. Тому що, як говориться, тобі щось не подобається, зроби це сам.